I'm happy to be with my friends, seeing everyone every morning when the sun is out and it's shining. It just really brights up my day. In Malta, most of the kids live close to their schools. But in reality, only few of them walk to school. This can be explained by many reasons. The lack of safe walking infrastructure or the habits of parents of dropping off their kids on their way to work. To address this issue, in 2023, we embarked on a pilot project to test out the concept of a walking bus. A walking bus is a group of adults and children walking together from one location to school following a specific route. In CGW, where we tested the pilot, we set up two routes, the red route and the blue route. On the red route, there is a group of parents and grandparents, which is coordinated by a lead parent, who meet every day to walk to school together. Since I started the walking bus a year ago, I am going every day with my children and other children. So I gained the trust that sometimes parents can leave their children with me because they are going to work. Now I'm taking the trolley every morning to take the bags for the children so that they can walk freely to school. On the other side, on the blue route, there is a smaller group of parents who try to meet as much as possible to walk to school together. Aħna konna diġà nimxu lejn l-iskola, hawnhekk għandna l-vantaġġ li d-distanza hija qasira, m'għandniex toroq arterjali li rridu naqsmu, però minn mindu ġiet imnedija l-walking school bus, nagħmlu iktar sforz għax it-tfal jieħdu gost iktar, ġifieri it-tfal jiltaqgħu ma' sħabhom filgħodu, jiġru, jidħqu, għalihom hija xi ħaġa sabiħa biex jibdew il-ġurnata bit-tbissima. By implementing the project, we wanted to bring as much as possible all the stakeholders, from the school, the local councils, the parents, the children, the community police, and even the residents. Aħna bħala ekoskola iddeċidejna li nieħdu sem fil-walking bus għax konna diġà qegħdin naħdmu fuq diversi punti li permezz tal-walking bus stajna nkomplu naħdmu iktar fuqhom. Allura l-fatt li filgħodu jiġu bil-mixi qed jagħmlu l-eżerċizzju li huwa tajjeb għal saħħithom, għas-saħħa mentali, ovvjament ħajkunu iktar lesti biex jistgħu jitgħallmu aħjar fil-klassi. Meta naslu skola nħoss li iktar enerġetiku u nifoka iktar u nkun nista' nġib kollox tajjeb kważi. Bħala community police qed inkunu hemm biex nassistu t-tfal u ħatkun iktar safe għat-tfal u għall-ġenituri li jkunu qed jassistu din is-school bus. Nafu l-problema li għandna fit-toroq ta' Malta, speċjalment madwar it-toroq tal-iskejjel fil-ħin ta' filgħodu speċjalment. Kulħadd sejjer għax-xogħol, kulħadd qed jipprova jwassal it-tfal. Allura din l-inizjattiva tgħin ħafna għax dak li jkun jista' jħalli t-tfal ma' ġenituri oħra jimxu flimkien u naqsu traffiku madwar it-toroq tal-iskola. Innaqsu wkoll it-tniġġis, allura jkollna iktar arja tajba. U xi ħaġa li għalija nħossija importanti huwa is-sens ta' komunità. Naħseb għamel impatt tajjeb ħafna anke għat-tfal tagħna. Filgħodu pereżempju nkunu miftemmin biex imorru flimkien. Tara ċertu neighbors huma aktar anzjani jistennewhom biex jgħidulhom hello. Imbagħad anke jiġru dik il-biċċa tal-pjazza biex jgħidu lil karatteri oħra bħal Mario u Frank li għandna fil-pjazza. U naħseb hija xi ħaġa ta' motivazzjoni għal filgħod għax mhux dejjem ikunu jixtiequ jmorru l-iskola ovvjament. Naħseb bħala impatt kien pożittiv ħafna. Anka waqt il-mixja ikollok iċ-ċans titkellem magħhom, jiddiskutu miegħek sakemm tasal l-iskola, titkellem fuq affarijiet li jkunu ġraw u x'ħajjiġru matul il-ġurnata. Naħseb hija parti essenzjali minn dil-mixja ta' kull filgħodu li nagħmlu. Id-neputija kemm inha nitilgħu qiegħda tieħu gost, saret konfidenti ħafna x'kienet mistħija ħafna, tfal għalihom qisha avventura. Jidħlu anke kuntenti filgħodu l-iskola. Jiena għalija nħossni komda biha.
għax fis-sessin għandi għajnuna tal-grupp li ħanitla miegħu. U t-tieni net, se nkunu wieħda tieħu ħsieb l-oħra. We get to meet each other every morning and get exercise too. I love it because I make new friends and play with each other and make us more healthy. Ħabba li bdejt nimxi l-iskola, nħoss niktar confident u li tallimt it-twieq. With the school to walk, I learned how to watch where I'm going, how to cross the streets, and with my friends' help and the adults there, they taught us how to be aware of cars coming, how to stop them, how to cross the street properly. Wieħed mit-tfal tiegħi għandu l-awtiżmu, allura naraw li kultant ibati biex joħroġ mill-kukun tiegħu u meta jiltaqa' ma' sħabu biex joħorġu jmorru mixja għall-iskola jkolluna iktar spiritu pożittiv għall-iskola. Bħala ġenitur naħseb tispiċċa tibni bond ma' tfal tiegħek u tibda ssir tafhom iktar aħjar. Il-ġenituri qed narawhom li daħlu ħafna fiha, qed naraw li huma stess qed jindunaw il-benefiċċji li fiha l-inizjattiva bħal din, qed jaraw il-ġid li t-tfal tagħhom qed jieħdu minnha, allura hemm ħafna aspetti li huma pożittivi. Ovvjament, iktar ma jitħallu ġenituri oħrajn, iktar l-inizjattiva tkun b'saħħitha. Però ninsab fiduċjuż li t-tip ta' ġenituri li daħlu fiha jidru tant huma dedikati għaliha li naħseb li għandha futur tajjeb għal quddiem. What started as a small active mobility project turned out to have much more social impact. Setting up a walking bus is straightforward, and this process can be easily replicated to other localities in Malta or even other cities in Europe. You should try walking to school, even if it's waking up a teeny bit earlier in the morning. And I would say walk to school instead of driving a car.